Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este simposio sobre enfermedades renales hereditarias, que hay de nuevo. Nos presentamos, los moderadores somos Antonio Pollatos, aquí a mi derecha, que es jefe de sección del análisis clínico con dedicación a genética aquí en el Hospital de Granada. Y yo soy Paco de la Cerda, nefrólogo pediatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, pues la verdad que la mesa es una mesa muy interesante y esperemos que aprender mucho. Bueno, la primera, the first speaker is Moran de Vela. She is head of intracellular protein trafficking lab at Bar Ilan University in Israel. He did his postdoctoral fellow in Broad Institute of MIT and Harvard with Ana Greca, and it's a pleasure for us having you here. We are sure we are going to learn a lot of your presentation. Después, a continuación, hablará Víctor Martínez, que es nefrólogo del Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. Nos va a hablar sobre los resultados del registro de poliquistosis renal autosómica dominante y, bueno, dar las gracias de antemano a todos los que habéis participado, porque gracias a vuestro esfuerzo pues podemos tener ya unos datos que os va a presentar. Víctor es secretario también del Grupo de Trabajo de Enfermedades Renales Hereditarias de la S.E.N. y bueno, pues también estamos seguros que va a ser una charla muy enriquecedora. Y ya finalmente, pues Roser Torrá, creo que no necesita mucha presentación. Ella es la coordinadora de enfermedades minoritarias de la Fundación Puigver y, bueno, pues una de los referentes que a nivel nacional e internacional en enfermedades renales hereditarias. Así que vamos a dar las 3 charlas seguidas y, si os parece, pues al final dejamos un turno para preguntas o comentarios. So, Moran, thank you very much. And I first would like to thank the organizers for inviting me for this great meeting in this beautiful city and country. So my name is Moran Dvela-Levitt, and I established my independent lab 2 years ago at Bar Ilan University in Israel. But the study I would like to present to you today was mostly conducted while at my postdoctoral fellowship at the Harvard Medical School and the Broad Institute, together with Dr. Ana Greca. So the story I would like to tell you today is focused on a rare genetic kidney disease called MAC1 kidney disease, which belongs to a family of diseases called ADTKD, for autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease. It's a heterozygous genetic disease, and therefore the patients are characterized with one normal copy of the MAC1 gene and one mutated copy. So the MAC1 gene encodes a transmembrane protein called mucin-1 that is expressed on most epithelial cells in our body. And as I mentioned, it's a transmembrane protein, but the mutant protein that has the mutation has a single nucleotide insertion that results in the frameshift of the translation of the protein and ends eventually with an early stop codon. As you can see here, this is a biopsy taken from a normal individual, while this is a biopsy taken from a MAC1 kidney disease patient, and you can see the characteristic tubular dilations that we see in these biopsies. Eventually, obviously, these patients will go through a renal failure, and as for most kidney diseases, the only treatment that we can offer these patients is either lifelong dialysis or a kidney transplantation. So the goal of this study was basically first to try and elucidate the mechanism that is responsible for this rare genetic kidney disease, and then to try and elucidate and identify a possible therapeutic that will treat or prevent this disease from happening. Then we hope to take the information that we gained using this very rare monogenic kidney disease and try to apply it to other diseases, maybe more common and maybe other genetic kidney diseases. So in order to start,
as this mutation in MAC1 was only identified 2 years before we started our study, we first had to establish different model systems to study this disorder. So we established and developed 3 different model systems. The first one was a cellular model in which we isolated cells from a patient suffering from MAC1 kidney disease. We immortalized them, and as you can see here, we could detect, as again, this is a heterozygous disease, we could detect the normal protein in the surface of the cell, as seen here in red, while the mutant protein was accumulated intracellularly in this vesicular-like pattern. Then the second model system we developed is an animal model in which we knocked in the human mutated MAC1 gene into the mouse MAC1 locus. And as you can see here, this is a section of kidney tissue taken from these knock-in mice. And you can see again these tubular dilations that are seen here in the outer medulla part of the kidney. And interestingly, we could detect again the green mutant protein accumulating exactly in the same areas where we could detect these tubular dilations, suggesting that it indeed responsible for these alterations, for these pathological alterations. Lastly, even though the animal model is very valuable, we wanted to develop a model that will recapitulate the disease much better than the animal model system. And therefore, we developed kidney organoids, or mini kidneys, in a dish, which were generated from 3 different MAC1 kidney disease patients. We isolated erythroblasts from these patients, and we differentiated them into these kidney-like structures. Here you can see only 1 tubule out of this 3-dimensional kidney organoid structure. And as you can see here, we could again detect the normal MAC1 protein seen here in the apical side of the tubule, while the mutant protein was accumulating again intracellularly in this vesicular pattern. As a control, we used cells that were isolated from the healthy siblings of these actual patients. And the first question that we wanted to ask now, equipped with these 3 model systems, is where can we actually detect this mutant protein located inside the cells? And in order to do that, we conducted a thorough immunofluorescence study in which we marked all the different organelles in the secretory system, and we asked in where will the mutant MAC1 protein will co-localize with which one of these organelles. And while we identified this mutant protein that was present in most of the secretory organelles as detected here, we could see that most of the mutant protein was accumulating in between the ER to the Golgi in these COP vesicles that were marked with this marker called TMED9. So what is this TMED9 that is going to be a major player in our story? So TMED9 is actually a cargo receptor. As seen here in yellow, it is found on these COP vesicles that the role is to traffic proteins from the ER to the Golgi and back. And while there is not much information regarding these cargo receptors, this is the first study that associated TMED9, this cargo receptor, with misfolded protein retention or accumulation. And we didn't only find co-localization of the cargo receptor TMED9 with the mutant protein, but we could also detect that this cargo receptor, as seen here in red, was accumulating together with the mutant protein. So our first conclusion was that MAC1, as seen here in green, accumulates in between the ER to the Golgi inside the COP vesicles together with the cargo receptor TMED9.
Our next question was whether the cargo receptor TMED9 doesn't only colocalize with the mutant protein, but does it also play an actual role in its retention? In order to do that, we developed CRISPR-Cas9 knockout cell lines in which we knocked out the cargo receptor TMED9, and we asked what will happen to the mutant protein. When we did that, we were very surprised to find out that knocking out the cargo receptor TMED9 completely removed the mutant protein from the cell. As you can see here by Western blot and here by immunofluorescence, you can see that the green mutant protein is completely gone by knocking out TMED9. But interestingly, we could detect that the normal protein seen here in yellow was completely preserved, its abundance and its localization. So we concluded that TMED9 does not only found together with the mutant protein, but the retention of the mutant protein is actually mediated by this cargo receptor TMED9. Okay, so we know that the cargo receptor is responsible for this retention. But now the next question is, how does this retention actually progresses into kidney failure or into the cellular damage that we see with these cells? In order to do that, we used first our cellular model system. And as you can see here, when we looked at baseline condition, we did not detect any differences in cell viability between the normal cells to the patient-derived cells. So that was very interesting. So we tried to kind of try and stress these cells further. And only after stressing these cells, we could see that the patient-derived cells were much more susceptible to cell death than the normal cells. So we concluded that the baseline expression of the mutant protein is probably not enough to generate the cellular damage that we see with these cells. And an additional stress, and not any stress, but specifically ER stress, is required in order to generate the further damage and cell apoptosis that we see in this disease. And this actually makes sense because, as you may know, this disease does not, even though it's a genetic disease, we do not detect it in children or from birth. And it only develops much later in age. So it may indeed suggest that stresses during life or during time are required in order to eventually generate this progressed damage. Then we looked in our animal model system, and here we could actually see that cell death was detected over time. So while we could not see any significant difference in cell death in the younger animals, we could detect a significant further apoptosis in the older animals that had the mutated gene. So again, it suggests that in vivo, either aging by itself is enough to generate this additional stress or progress into apoptosis, or just the exposure to different stresses during life is sufficient to induce this additional apoptosis or cell damage that we see here. And we characterize the molecular pathway or mechanism that is responsible for this cell death in details, but I won't go into it now due to the time limitation. So our conclusion was that the mutant MAC1 that is retained together with the cargo receptor sensitizes the cells for stress, and eventually this stress leads to the apoptosis and the cellular damage that we see in the kidneys of our patients. Okay, so after elucidating the mechanism that is responsible for MAC1 kidney disease, obviously the next question, was whether we can actually identify a possible therapeutic or treatment that can prevent or reverse this disease from happening. To address that, we went into testing a library of compounds that is called the Drug Repurposing Library, in which we tested more than 4,000 compounds that were either FDA approved or in different clinical phases. And the idea was, because we are dealing here with a rare genetic disease, obviously it is advantageous to
only repurpose a drug instead of developing it from scratch. And the cellular model that we used was, again, the patient-derived cells, and our readout was basically which of the compounds that we can see here can remove this mutant protein from the cells. And the assay was an immunofluorescence assay in which we used the Opera Phoenix from Perkin-Elmer, and we conducted a high-content cell-based assay imaging screen to see which, again, of these compounds will remove the mutant protein from the cells. And when we performed this screen, one very special compound came out of this screen that looked very promising. The compound is called BRD4780, and as you can see here, again, the mutant protein is seen here in green. It almost completely removed this mutant protein from the patient-derived cells. And not only that it removed the protein, the mutant protein, as seen here also in this graph, but it did not affect either the abundance or the localization of the normal MAC1 allele or protein. And very nicely, it did not affect in any of the doses that we have tested, it did not affect the cell viability. Okay, that was obviously a very important parameter that we look to preserve the cells rather than to have an additional toxic by the compound. But not only that it did not have any further toxicity, but as you can see here, this is in red, the effect of tapsigargin, an ER stressor, on the patient-derived cells. And as you can see that with the increasing concentrations of tapsigargin, we can see an additional cell death that is detected. However, when we apply the compound to these cells, we can see that the viability is preserved and protected. So it protects, not only that it does not affect cell viability, but it also protects the cells from dying upon an additional ER stress. So that was very promising. And next we wanted to see whether it has any effect not only in our cellular model system, but also maybe in our animal model system and in the kidney organoids that I presented before. So this is, again, the cellular effect. These are the healthy derived cells, the patient-derived cells, and the effect of the treatment, removing the green mutant protein. When we looked at our kidney and our knock-in animals, you can see, again, that the compound almost completely removed the mutant protein from these kidneys, again, resulting in a tissue that was almost indistinguishable from the normal tissue. And this treatment is actually an orally treatment for only 3 days. So that was pretty amazing. We also tested our 3 kidney-derived organoids from patients, and in all of these 3 derived kidney organoids, we can detect, again, the almost complete removal of this mutant protein from these organoids. So we were very happy from this result, and I'm happy to say that we are now trying to develop further this drug, and we hope that in the near future we can actually provide this drug for actual patients. So our conclusion was that BRD4780 can actually clear the mutant MAC1 protein from the cell, and also to eliminate the stress or to protect against the stress that is being sensitized by this mutant protein. But the next question was obviously, how does this compound do this? How does it actually promote this removal of this mutant protein? So when we actually looked at our samples, we could see that the BRD4780, this compound, does not only remove the mutant protein from the cells, but it also reverts the state of the cargo receptor TMED9, reducing it and bringing it back to the normal baseline levels. In addition to that, we could see that when we blocked either intracellular trafficking between the ER to the Golgi, or
when we blocked the lysosomal degradations in the lysosome, we could actually abolish the effect of the compound of BRD 4780, suggesting that the compound actually promotes the forward trafficking of the mutant protein from the ER to the Golgi into the lysosome, where this mutant protein is eventually degraded in this organelle. So next we asked whether we dared and asked whether TIMED9, the cargo receptor, can actually be the target of this drug. And as you can see here, when we performed a cellular thermal shift assay, we could see that the cargo receptor TIMED9 was stabilized by the addition of the compound, suggesting that the compound indeed engages this cargo receptor TIMED9, and the cargo receptor is indeed part of the mechanism of action of this drug. So we lastly concluded that BRD engages TIMED9, removes it together with the mutant protein MAC1, and this is how it promotes the clearance of the mutant protein. And the last thing that I wanted to show you is we wanted to see whether we can actually take the knowledge that we gained here using this very rare monogenic kidney disease and try and apply it maybe to other diseases. To do that, we actually had plenty of diseases that we can choose from, as many different diseases actually suffer from the retention or accumulation of misfolded protein. In this stage, we decided to focus on two different diseases, retinitis pigmentosa and uromodulin kidney disease. So first, we went into uromodulin kidney disease, which is another rare monogenic kidney disease that belongs to the ADTKD family of diseases. And in this disease, the most abundant protein in the urine, uromodulin, is actually being mutated and retained in the ER, causing, again, cellular damage and eventually a kidney failure. And we were very happy to find out that the application of our drug, BRD 4780, again, very nicely cleared the uromodulin, mutant uromodulin from the cells, not as nice as the mutant MAC1, but still significant amounts were reduced by the application of this compound. The next step was to go maybe out of the kidney and to see whether we can apply this mechanism of action with the TIMED9 mechanism of action and our drug BRD 4780 to a disease that is outside of the kidney. So we chose to try and treat retinitis pigmentosa, which is an eye neurological disease in which rhodopsin, the light-sensitive receptor, is again being mutated and retained in the endoplasmic reticulum, causing eventually blindness of the patient suffering from this disease. Here again, we could find that application of BRD 4780 nicely reduced the abundance of the mutant rhodopsin. And I can also tell you that it did not only reduce this expression or abundance of this protein, but it also rescued these cells from dying, similarly to the MAC1 kidney disease cells. So this is obviously was very advantageous, and we were very excited about these results. So we finally concluded that TIMED9 retention could actually generalize not only to the monogenic MAC1 kidney disease, the rare disease, I have to say, but we can also apply it to other diseases. So I've shown you here how, starting from a very rare monogenic kidney disease, taking and learning further the mechanism that actually is responsible for this disease, we could identify, after elucidating the mechanism, the therapy that can actually preserve or prevent and treat this rare genetic disease. And finally, we can take it and apply it to more common and complex diseases.
And we actually summarized this strategy in this review, if anyone is interested in reading this review, because we actually believe that the fact that the nephrology field is lacking dedicated treatments to many diseases, while most of our diseases, the only solutions we can offer is usually kidney transplantation or dialysis. We think that it is maybe due to the fact that we many times tend to focus on the most common diseases that are very multifactorial and have many systems involved in the disease. So our strategy is actually to focus our study in these very rare situations where the disease is very confined and focused only in the kidney, and therefore it is much easier to then study the mechanism that is responsible for the disease, find treatment, and then maybe to go back to the most and more common diseases. So what next? So now in my own independent lab, what we would like to do is actually to use the same strategy and to go after other monogenic kidney diseases. And we would like to focus in actually diseases that are associated with protein trafficking defects. And luckily, we are not missing such diseases, as 1/3 out of all monogenic kidney diseases is associated with protein trafficking defects. So we have many diseases to choose from, and we really hope that we can actually apply this strategy and find new mechanisms and new therapeutic to treat these other diseases as well. With that, I would like to conclude and thank, first of all, my lab at the Broad Institute and Harvard Medical School, and to my previous mentor, Dr. Anna Greca, for the great mentoring and great education and transformative research that we have done together, and also to my current lab and my current lab members that we have now established a great lab also in Israel, and whoever is interested in doing postdoc in our lab, we would love to have you. And thank you very much for listening and for having me. De trabajo de enfermedades genéticas de nefropatía, y va a presentar datos de un estudio colaborativo en el que han intervenido pues, muchos compañeros, y él va a tomar la palabra para presentar esos datos. Buenos días a todos, y bueno, soy, como ya me han presentado, Víctor Martínez, del Hospital de la Risaca de Murcia. Y nada, queríamos presentaros los datos del registro que nos parecían muy interesantes aprovechando el congreso. Bueno, a modo de introducción, como ya sabéis, pues bueno, la poliquistosis es una enfermedad hereditaria, aparece por las mutaciones más frecuentes de PKD1 y PKD2 con menos frecuencia, y la peculiaridad es que la enfermedad se desarrolla a partir del aumento del tamaño renal, con una insuficiencia renal progresiva que llega a diálisis en el PKD1 a los 58 años y en el PKD2 a los 79. Este grupo de población adulta está muy estudiado, hay muchos trabajos, como ya sabéis, y casi todo lo que sabemos de la enfermedad aparece en este grupo de edad. Por otra parte, tenemos la población pediátrica, de la que yo no tenía muchas referencias, pero al hacer la revisión he visto que hay mucho publicado. Los niños también están muy estudiados en la poliquistosis. Y hay un subgrupo que queremos nombrar, que es el subgrupo B, o Very Early Onset, donde a pesar de que la prevalencia es muy pequeña dentro de la poliquistosis, pues está muy estudiado, porque son niños que se manifiestan ya con riñones muy grandes y una poliquistosis donde aparece insuficiencia renal en estas edades, ¿no? Incidir en que es importante la detención precoz para analizar los factores pronósticos antes de que aparezca la insuficiencia renal. Este grupo de edad, el que hemos denominado adultos jóvenes de entre 18 y 30 años,
pues no está muy estudiado. Entonces, pues queríamos poner el foco en este grupo de edad, ¿no? Que nos parece una población pues que como nefrólogo nos compete y es donde la enfermedad empieza a tener sus manifestaciones precoces, ¿no? A partir de esta idea, el objetivo fue, gracias a los datos del registro, ¿no? El que todos tenían acceso, ¿no? Las fichas que todos habéis rellenado, sin los cuales en el trabajo de todos los nefrólogos, especialmente del grupo de trabajo de hereditarias, no hubiéramos sido capaces de analizar los datos, ¿no? Que han salido, que ahora vamos a desglosar, ¿no? Ya, además de eso, nuestro objetivo también quisimos analizar nuestros datos con el resto de la publicación que hay en la bibliografía con los pacientes menores de 30 años con politictosis. Bueno, para ello hicimos una revisión bibliográfica para el segundo objetivo, ¿no? Donde se analizaron todos los artículos publicados hasta el punto de corte que hemos puesto en marzo de 2022, que cumplieran con esa búsqueda que tenéis ahí, que cumplieran, que fueran pacientes, como hemos dicho, menores de 30 años, con donde se analizara de alguna manera la prevalencia de la hipertensión y con una N mayor de 50. Para el registro se han analizado los datos que hemos obtenido de 36 hospitales desde que se creó hasta el punto de corte. Se han incluido hasta 2.800 pacientes, aunque nosotros, como digo, nos vamos a poner el foco en los adultos jóvenes, que fueron 346. Se recogieron todas estas variables: estudios genéticos, antecedentes familiares, datos de laboratorio, albuminuria, si tenían hematuria, la hipertensión, que la definimos en los pacientes que tomaban antihipertensivos, el volumen renal, si había quistes hepáticos y aneurismas en las resonancias cerebrales que se realizaron. Bueno, esto no quiero incidir mucho, son todos los datos de todos los artículos que hemos analizado, que cumplían criterios que al final cogimos 22. Y bueno, aquí como veis se analizaron cómo definían la hipertensión. Según unos artículos la definían con un percentil más del 95, otros más del 75. La proteinuria, el filtrado, y llama la atención, pues bueno, que la edad media, pues la edad media siempre era menor de 18 años, ¿no? Fundamentalmente eran grupos pediátricos. Aquí tenemos un resumen de todos los artículos donde se analiza la prevalencia de la hipertensión y vemos como las cifras, a pesar de que estos eran fundamentalmente niños, las cifras de hipertensión estaban muy elevadas en su mayoría, entre un 20 y un 40%. Analizando todos los estudios, tendríamos una media de más del 28% de prevalencia de hipertensión y la edad media pues entre 8,2 y 16 años. Había, como hemos dicho, muchos ecos que ahora analizaremos y, por otra parte, nuestros resultados en la población estudiada, de los 346 pacientes, no teníamos diferencias por sexo. Aquí la prevalencia general de hipertensión era parecida a los estudios pediátricos, 28%, aunque sí que es verdad que en los hombres era más significativamente eran más hipertensos que las mujeres. El filtrado y la albuminuria fueron normales. La hematuria se apareció en el 12% con una edad media de 19 años y el volumen renal y la longitud de los riñones eran normal, ligeramente aumentados. La resonancia solamente disponíamos datos de un tercio de los pacientes. Si nos centramos en la hipertensión, pues aquí vemos que claramente la hipertensión, como era esperable, aumenta con la edad. En nuestro subgrupo de pacientes de menos de 18 años, que eran 72 pacientes, que es una N bastante buena comparada con el resto de lo que he publicado, pues solamente teníamos una hipertensión del 7%, no del 28%, como hablaba la media de los artículos. Y también vemos aquí que hay un escalón, ¿no? de los 18 a 24 años. Si subdividimos nuestra población de adultos jóvenes en dos, hay un escalón importante del 16% de prevalencia de hipertensión y a los mayores de 25 la prevalencia es mayor. En la edad media de presentar la hipertensión fue a los 21 años en los adultos jóvenes y en los niños a los 12. Lo normal es que tomaran solamente un antihipertensivo de media, fundamentalmente, como está indicado en la guía, un inhibidor del sistema renina-angiotensina. Al analizar cuáles son los factores que se relacionan con que el paciente sea hipertenso o no,
pues fueron significativos, como ya hemos dicho, la edad y ser varón. Además, pues el deterioro de la función renal, la mutación PKD1 y el volumen renal total, y también, si medíamos la eco, la longitud del riñón. Tener episodios de hematuria también estuvo relacionado, y que la familia hubiese miembros que iniciasen antes de los 58 años la diálisis. Factores pronósticos que descendieran el filtrado, pues como ya hemos dicho, la hipertensión, y además pues teníamos la albuminuria, el volumen renal, la edad y ser varón. Si separábamos los dos grupos de entre hombres y mujeres, curiosamente, aunque era más frecuente que los varones fueran hipertensos, una vez que las mujeres eran hipertensas no había diferencia entre mujeres hipertensas y hombres hipertensos. Y los predictores principales de la hipertensión, al hacer el análisis multivariable, que ya los hemos nombrado, fundamentalmente fueron estos cuatro. La longitud del riñón, ya que no disponíamos de suficientes datos para analizar el volumen renal por resonancia, el haber tenido hematuria, el descenso de la función renal y antecedentes familiares de iniciar diálisis de forma precoz. Por tanto, las ventajas de este estudio, pues es el primer estudio que analiza esta población de adultos jóvenes con S.E.N tan importante, no hay ningún otro en la literatura, y identificamos factores precoces de una enfermedad que se desarrolla a unas edades más avanzadas, y vemos que al ser multicéntrico y basarse en la práctica clínica diaria hay menos eco. Las limitaciones pues fundamentalmente fue que eran datos retrospectivos y faltaban algunos datos de registro que no fueron rellenados, como por ejemplo el volumen renal por resonancia, la mapa, que nos hubiese gustado que todos los pacientes hubiesen tenido una para diagnosticar mejor la hipertensión. En la revisión bibliográfica de todos los artículos analizados solamente nos quedamos con 22 artículos que cumplían los criterios que hemos nombrado, y en la mayoría la edad incluso no superaba los 7 años. Los ecos de selección fundamentalmente son que se han incluido pacientes con mucha patología, niños que se siguen en centros de referencia donde la comorbilidad de la poliquitosis es mayor. Había incluso artículos que solo analizaban niños que tenían BEO. Y nos parece pues eso, que esto hace un sesgo importante de selección, así como muchos pacientes iban incluyéndose de un artículo arrastrados a otro y eran los mismos pacientes. Aquí tenemos un artículo, por ejemplo, donde analizan la prevalencia de hipertensión de 310 niños con mapa de forma más, el que sería el gold estándar, donde vemos que la prevalencia de la hipertensión es incluso mayor, ¿no? Alcanza hasta la nocturna el 42%. Nuestros datos del registro están un poco en contra de estos datos, ya que en los niños solamente, como ya hemos dicho, hay un 7% de hipertensión y en los adultos jóvenes un 28%. Si analizamos toda la población general, la hipertensión sigue siendo mayor en hombres y la edad de inicio, en este caso, 37 años. El análisis multivariante, ya hemos visto los factores, ¿no?, que predicen la hipertensión de forma independiente. También recordaros que ser varón y la edad eran otras dos variables que están en relación. La proteinuria, como ya hemos dicho, fue normal en nuestra población, aunque en los estudios en pediatría hablan de unas proteinurías mayores y es un factor pronóstico. Los aneurismas intracraneales, queremos incidir en ello, ya que aunque solamente se realizaron resonancias a 145 pacientes, hasta el 3% tenían aneurismas. Sí que es verdad que no hubo hemorragia en nuestros datos del registro, eran pequeños, pero esto nos pone también el foco en incidir en que, aunque son población de adultos jóvenes, sí que tenemos que hacer un cribado y descartar los aneurismas intracraneales. Los quistes hepáticos no tenían comorbilidad, aunque eran frecuentes, y no se relacionaban con la hipertensión ni con el filtrado. Este es un abstract gráfico, ya que estos datos de registro han sido aceptados por una publicación en el Clinical Kidney Journal, que estamos pendientes de que se publique definitivamente. Las conclusiones pues, son las que ya hemos dicho, ¿no?, que las series pediátricas están probablemente sesgadas. Es el primer estudio en adultos jóvenes con poliquistosis, con S.E.N tan importante, y aunque en estos pacientes la función renal es normal, sí que es una población donde hay que incidir y fundamentalmente analizar factores pronósticos como es la hipertensión, ¿no?, que tiene una prevalencia importante, y estos factores que son los que se relacionan con la hipertensión.
Pues agradecer especialmente a todo el grupo, a todos los nefrólogos que habéis introducido datos en el registro español de poliquistosis, sin el cual esto no se habría llevado a cabo. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ahora tiene la palabra, pues como ha hecho mi compañero, alguien que no necesita presentación, es la referente fundamental de nefropatía hereditaria en España, y como función de referente pues nos va a traer un tema realmente novedoso que nos tiene, a mí en particular, ha despertado una gran expectativa y tengo mucho interés en escucharla. Le doy la palabra. Gracias por la presentación y me saben mal las expectativas porque en 10 minutos, y tampoco es que yo sea la crack de la inteligencia artificial, no sé si voy a aclarar nada, pero bueno, una pincelada para llamar la atención sobre esto. Bueno, la inteligencia artificial, todos nos llenamos la boca con esta palabra y cualquier cosa que se le ponga dos palabras ya parece que salen en la prensa y son muy mediáticas, ¿no? Pero en realidad todo lo que nos rodea o mucho de lo que nos rodea actualmente es inteligencia artificial. En realidad es la rama del conocimiento que busca construir programas o máquinas que imiten el comportamiento humano, pero con más capacidad. Pero tranquilos, lo diré varias veces, la inteligencia artificial no pretende sustituir al médico, sino hacerlo mejor profesional. La inteligencia artificial, por un lado, tendríamos el Big Data. Big Data sería gran número de datos. Hay un grupo de la S.E.N. del cual os recomiendo formar parte, que es el Big S.E.N, y se basa en esto, en gran número de datos. Este gran número de datos se puede hacer un manejo estadístico tradicional o, si la cosa se desmadra mucho, ya pasamos a utilizar inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial encontramos el machine learning, el deep learning. La inteligencia artificial de la que hablamos y en la que nos rodea habitualmente es la estrecha, que hace algo en concreto, que crece muy rápido. Luego tenemos la general, que está ahí estancada, no sé si por suerte, la verdad, sería como una máquina que haga cualquier tarea intelectual, ya sería pues casi humana. Y la fuerte, que sería ya suprahumana. No sé si es mejor que no progresen mucho, la verdad, porque si no somos capaces de manejarlo bien, puede ser incluso un peligro. El machine learning, que es el muy sencillo, para que lo entendamos, que yo no creáis que puedo explicar mucho más allá, pero básicamente es el aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial muy importante que consiste en una serie de algoritmos que aprenden a partir de la experiencia sin estar programados para ellos. Digamos que lo tradicional era tener unos datos y mediante un programa tener unos resultados. El machine learning lo que pretende es con estos datos etiquetados de alguna manera, o sea, con el resultado, la máquina aprende y luego le das un dato y con lo que ha aprendido de esto te dirá, pues esto me parece que es tal cosa o le va a pasar tal cosa. En plan muy sencillo, La verdad es que la inteligencia artificial en medicina está aumentando espectacularmente en los últimos años. Tiene muchos beneficios, tanto a nivel diagnóstico, en el cuidado clínico habitual, en la UCI, de cara a predicciones, de cara al desarrollo de fármacos, a intervenciones de salud pública, ahora con el COVID hemos tenido y tal, también empodera a los pacientes, pero sí que es verdad que hay cierta preocupación acerca de la ética y la seguridad de datos, todo esto genera problemas. Esto, unos ejemplos muy breves, el grupo liderado por José Ibeas, donde mediante inteligencia artificial y sobre todo muchísimos datos, pues crean modelos de predicción, en este caso de mortalidad en diálisis, el iVox del grupo de Lupi, del Necker, donde predicen la pérdida del injerto basado en una serie de variables. En radiología y en anatomía patológica, la verdad, juega un gran papel. Un patólogo experto en riñón puede ver no sé cuántos miles de biopsias renales, pero una máquina puede ver millones. Y bueno, ahí lo dejo, pero quiero decir que va a ser una gran ayuda para los patólogos y radiólogos. La IGAN Tool, ¿no?, que también para predicción de evolución de enfermedad, es una herramienta más o menos buena, criticable, pero en todo caso un buen ejemplo de lo que podemos y vamos a tener.
Y vamos a centrarnos en las enfermedades renales hereditarias, que puede llegar a ser hasta un 15% de los casos de enfermedad renal crónica, y hay más de 300 genes causando enfermedades renales hereditarias. Muchísimas enfermedades, casi imposible, ni los que nos dedicamos a esto las dominamos todos. ¿Qué proceso es el diagnóstico de esas enfermedades? Pues primero sospecharlas, difícil, porque si no las conocemos, no es sospechar algo que no conocemos, es difícil. Luego, saber qué pruebas hay que pedir para el despistaje inicial y finalmente pedir un estudio genético, bien pedido, bien realizado y bien interpretado. Por tanto, esto no deja de tener una cierta complejidad. Tenemos herramientas ya de, bueno, no exactamente inteligencia artificial, pero datos que nos permiten, poniendo fenotipo, llegar a un diagnóstico. Exomiser, Phenomiser y hay otras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Estas se basan en el Human Phenotype Ontology, los términos HPO, que hay más de 15.000, y estos términos definen perfectamente todos los signos y síntomas que os podáis imaginar. La iniciativa Monarch se beneficia de estos términos HPO y para facilitar el diagnóstico de las enfermedades. Puntualizo aquí. Hemos hablado de grandes Ns, ¿no? Esto del data, big data y tal. En enfermedades hereditarias no iremos tanto por el grande número de datos, sino por datos muy buenos. También es una manera de utilizar la inteligencia artificial. Pues lo que os decía, Mondo lo que hace es asignar términos HPO a cada enfermedad, y en esto se basan las herramientas que hay actualmente. Pero fijaros, un ejemplo, Fabry. Yo qué sé, síndrome nefrótico, catarata, atrofia óptica, pubertad retrasada, epilepsia, espasmos musculares, enfisema, tenesmo, no sé, ya lo veis, hay cantidad de cosas que no tienen ninguna relación. Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar estas asignaciones de términos HPO, que el concepto está muy bien en HPO, a las enfermedades? Por un lado, revisando muy bien la literatura como un modelo experto, y por otro lado, con casos reales, que sería mediante Machine Learning. Y esto os lo voy a intentar explicar un poco más porque es lo que estamos intentando hacer. En el diagnóstico de las enfermedades renales hereditarias tendríamos 3 paradigmas, diría yo. Cuando decimos, ostras, esto me parece que es una enfermedad renal hereditaria, voy a pedir un estudio genético. Bien, actualmente con más o menos coste y accesibilidad, es algo que por suerte se va adaptando a la práctica clínica, y tenemos la NGS que nos permite tener buenos diagnósticos. Pero ¿qué ocurre con la de, ostras, pues no sé, tiene pinta, pero claro, después de todo, pues no soy un experto, no sé? Ahí es donde estas herramientas nos irían tan bien, ¿no? Por un lado sería esta que estamos desarrollando con ayuda de mucha gente, el modelo experto, que sería enfermedad por enfermedad, poner los términos correctos con sus frecuencias, su edad de inicio, etcétera, compartir esto con expertos internacionales en cada una de estas enfermedades y conseguir que estos términos estén perfectamente asignados a la enfermedad con frecuencia de inicio, etcétera. Esto es una labor muy compleja, a la que luego diré los que se están dedicando a esto. Y luego tenemos la herramienta de Machine Learning, que vendría a ser lo mismo, pero en vez de con revisión de literatura, con casos reales. Para esto hace falta un esfuerzo colaborativo internacional muy grande, porque al ser enfermedades muy poco frecuentes es difícil llegar a tener una N grande, pero lo que he dicho antes, con un buen fenotipado, aún no teniendo una N muy grande, se puede llegar a tener una buena herramienta que al final lo que tiene que permitir es que poniendo tú los términos HPO, no con números, sino los síntomas y signos de tu paciente, te diga, pues mira, tiene tantas probabilidades de ser esto y de los genes causantes que sean estos. Esta es la idea final. Para llegar a esto es bastante complejo. Y finalmente tendríamos los pacientes en los que nadie ha pensado que eso pudiese ser una enfermedad renal hereditaria. Obviamente, si nadie se lo ha planteado, no se pueden diagnosticar. Una herramienta que nos ofrece la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing. ¿Vale? Esto viene a ser extraer datos de las historias clínicas, convirtiéndolo en términos HPO y, en base a unas
una asignación de datos que le habremos hecho previamente, decir qué pacientes pueden tener estas enfermedades. Básicamente sería coger los historias clínicas electrónicas, pasarles este programa, para decirlo de alguna manera fácil, pero esto es inteligencia artificial, y, por ejemplo, esto sería un ejemplo, un paciente que el programa detecta proteinuria, córnea verticillata, ictus, hipertrofia cardíaca, que lo hemos ido escribiendo en algún sitio y tal, y analiza y dice, ostras, a mí me sale que los que tienen esto tienen un 90% de probabilidades de tener una enfermedad de Fabry, ¿no? Pues esto estaría muy bien, porque digo, existe ahora, pero con muchísimo margen de error. Bueno, cualquier herramienta de inteligencia artificial debería ser fiable, que sea segura, privada, transparente, explicable, el black box que se dice, el no saber qué ocurre ahí es lo que no nos gusta nada, no debería ser, tendría que ser reproducible siguiendo los datos FAIR, esto es algo que la Unión Europea y bueno, y aquí también, el Carlos III ya pide que los datos sean FAIR, sostenible, escalable, costeable, como se diga, y ético, con una protección de datos segura. Aquí recoge datos de muchísimos pacientes, la inteligencia, el machine learning, pues hay que estar muy seguros que no son trazables. Finalmente, como resumen, pues cuando tenemos bastante claro que es una enfermedad renal hereditaria, vamos a pedir un estudio genético, pero cuando dudamos nos podríamos beneficiar de estas herramientas basadas en machine learning, modelos expertos, y potencialmente el NLP, Natural Language Processing, podría detectarnos pacientes no identificados previamente. Entonces, ¿podría ser que la inteligencia artificial nos borrase del mapa? No, no os preocupéis. Pero los médicos que tengan nociones, que no es programar ni nada de eso, pero un poco pensar en esto y saber qué uso le podemos dar, pues podrían sustituir a los que no. Esto es un poco feo, es un poco feo, pero es para animaros. Entonces, los ordenadores son súper rápidos, súper precisos y estúpidos. El ser humano es increíblemente lento, impreciso, pero brillante. Y juntos podemos llegar más allá de lo que nos podamos imaginar. Finalmente, dar las gracias al equipo, sobre todo a Leo Fallos y a Elizabeth Viera, que están súper implicadas en esto, dándolo todo, Melissa también, y Marc, Elizabeth, Mónica y al grupo de la UPC que nos da soporte. Muchas gracias por vuestra atención. Pues si podéis, can you come here, can you join us, please, en Víctor. Hemos puesto a disposición de la audiencia el micrófono en mitad del pasillo para que, si sois tan amables, os podáis acudir al micrófono para que se os pueda escuchar con claridad la pregunta que formule. Gracias. Hay otra silla allí, Víctor. Es que no estaban los cartelitos bien puestos, Víctor. Muchas gracias a la mesa. Quería comentar, a nivel de, no he estado en el grupo de trabajo de hereditaria de esta mañana, pero dos cuestiones, ¿no? Homogeneizar los paneles de enfermedad renal genética, porque hay mucha heterogeneidad en distintos hospitales, ¿no? En cuanto a qué incluye en cada panel o los propios paneles, que como líder del grupo de trabajo, no sé si, supongo que se ha planteado porque lo hemos hablado en otra ocasión, esta heterogeneidad, pero aunque parece que estamos empezando en la nefrogenética, pues llevamos unos años, ¿no? Y igual sí que es el momento para homogeneizar paneles entre hospitales con un documento de consenso, porque hay gran diferencia entre uno y otro, ¿no? La herramienta es fabulosa, la que has planteado, Roser, sobre meter los datos clínicos y que te oriente, ¿no? Y luego, depende del laboratorio de genética al que mandes los estudios, te das cuenta, ¿no? que hay genetistas que saben de nefrogenética y otros que no tanto y que no te ayudan tanto a interpretar esos resultados, ¿no? Entonces, en el grupo de trabajo hay genetistas, en el grupo de trabajo hereditarias, porque igual que en el de S.E.N hay patólogos y nefrólogos, igual es importante arrastrar a los genetistas a la nefrología para trabajar en conjunto y así unificar, ¿no? Bueno, eso. Vale. Gracias. Sí que hay genetistas, pero...
A las 2 tenemos la reunión del grupo de trabajo y eres bienvenida y puedes ser precisa perfectamente, puedes liderar si quieres esta propuesta, que en mi opinión tendrían que estar todos los genes conocidos, que es lo que bueno, nosotros intentamos hacer, ¿no? Pero esto es cosa realmente de los que hacéis diagnóstico y perfectamente en el grupo de trabajo puede ser una vía, sí, una opción. Enhorabuena a los ponentes, a los moderadores también. Y Víctor, una cuestión, como habéis señalado en el registro muy bien, pues esos pacientes que están entre 18 y 30 años y bueno, se le ha tipificado. Sobre ese paciente que está en edad reproductiva, ¿habéis considerado algún tipo de actuación, al menos informativa? ¿Se está realizando? Principalmente para que tengan la información y después que puedan actuar de la mejor forma. Y aprovechando que está mi compañero de centro, el doctor Pollatos, pues sí me gustaría que diese sus impresiones de cómo está funcionando el programa de TGP respecto a la enfermedad renal hereditaria en nuestro centro. Gracias. En principio, los datos del registro bueno, solamente eran los datos que están en la web y, bueno, si van añadiendo campos, ese campo es interesante, no es un estudio informativo y eso en concreto no está registrado. Yo sí puedo añadir, estamos acabando las guías clínicas, las CADIGO de poliquistosis y esto ahí sale claramente como que se debe hacer, o sea que no hay problema. Bien, por alusiones a la invitación de Rousser, de que si los genetistas queremos participar, creo que demostramos con mi presencia aquí que estamos dispuestos, se nos tiene que invitar. Es cierto, es cierto que en España no existe especialidad de genética y somos muy pocos los que tenemos que asumir la responsabilidad desde el sistema público de dar respuesta a las necesidades cada vez más imperiosas y más evidentes que las especialidades médicas estáis demandando. Entonces, tenemos un reto enorme, en el cual intentamos afrontarlo con el mayor ímpetu y la mayor capacidad y a veces, pues obviamente, pues tenemos limitaciones. La especialización en genética es difícil precisamente por ese motivo, porque no somos tantos, pero estaremos encantados en participar y abro y tiendo mi mano a participar en cualquier grupo de trabajo al cual se me pueda convocar para este tema. Resultado de este trabajo que hemos empezado en Granada, de hacer NGS para abordar la nefropatía hereditaria, pues estamos ya un poco recogiendo frutos. Es decir, ya estamos, pues, como habéis podido ver en algunas ponencias, haciendo un mapa epidemiológico y viendo ya resultados clínicos, se están empezando a poner tratamientos, se está viendo pronósticos. Y es verdad que es un trabajo lento, pero que con el esfuerzo de todos va a dar fruto. Y la invitación también que comentaba la compañera de consensuar paneles también es un gran reto que tenemos abierto y espero pues que el fruto de esa colaboración, de ese trabajo multidisciplinar entre distintas especialidades, pues al final todos nos podemos beneficiar mutuamente. Morgan, I would like to comment. After seeing your outstanding presentation, it makes me think that we know very little about many of the diseases we face every day, because for many years we've made a great effort to identify the mutations and to try to treat the final consequences, that is when the disease has developed. But we know very little about the pathway and the physiopathological mechanisms. So for the clinicians, it would be the perfect approach to treat in an early stage and to avoid the development of the disease. And I have a couple of questions. Do you think there are more, among the hereditary kidney disease, there are more non-identified proteinopathies that we have still have not been identified as an alteration of proteostasis? So first, for your first comment, I totally agree, and I can also say that originally the strategy for our research was, okay, we know the pathology, like we know that we have this toxic protein, let's try and find the treatment. And this strategy actually did not work very well. And only after we went into the actual biology of the disease and elucidating the mechanism, only then finding the treatment and the therapeutic went much more smoothly.
So I totally agree, and I think that this is kind of the way that we should do it, to do it in parallel, to try to find the therapeutics together with the mechanism, to actually do the basic research and to understand the biology. Regarding your question, yes, I totally think that there are some elusive diseases that we did not identify yet, and also, as was mentioned also here before, I think that many CKD as well, CKD patients probably have some either genetic diseases that lead to proteinopathies. Even one that we already identified, but because many times these are rare conditions that are not recognized enough, we don't know how to characterize them and what are these diseases actually. So we know that now when MAC1 kidney disease, it is definitely an ultra-rare disease, but since its identification, there are more and more patients that we discover that have this, and definitely after having the genetic test actually to identify it, we see really an increased amount of patients that we now can actually detect with this disease, so definitely. Thank you. Hello, my name is Fernanda. I come from Hospital Reina Sofia in Murcia, and I would like to ask Dr. Levitt to thank her to remind us how important physiopathology is to find treatments for our patients, and also to ask when will this compound be available for our patients, and to which patients, if you have already planned, will benefit from this compound. Thank you very much. So as I mentioned, now we are trying to develop this drug for clinical use, and unfortunately I don't have the answer, so I cannot say whether and when will it be available for patients, but knowing and studying this compound, I really believe in it. So I really hope it will eventually go into the clinic. In terms of what kind of disorders may it treat, so definitely MAC1 kidney disease, where we see that the beneficial effect is the strongest, but we are still working on also other conditions. So also in my current lab, we are working on other proteinopathies, and we are trying to see which other proteinopathies may actually benefit from this compound as well. So we hope actually to increase the range of diseases that can actually benefit from this drug. So we really hope that either this compound or even a derivative of this compound, but eventually some drugs with this mechanism of action will actually go into the clinic. So this is our big hope. Thank you. One, and my question is related to the animal model, because it's a simple animal model in which you delete the 2 copies of MUC1. And another question is about the survival, because it's too extended in the time, or they die because of the kidney disease. Regarding the first question, the animal model, so it's actually one of the copies. It's actually the mouse normal copy of MAC1, so we did not touch the kind of like one of the healthy MAC1 copies. The other copy, we actually just took the MAC1 locus from the mouse, and we replaced it with the human mutated MAC1 gene, because there are some differences between the mouse MAC1 gene to the human, and we actually wanted to see the actual effects of the human protein, so we changed the mouse to the human. So this is about the mouse model. Regarding the survival, so definitely we see survival effect of these diseases. So patients with the disease have a lower longevity than healthy individuals, for sure. Thank you very much. Very short question. Congratulations for your talk, Moran. With this drug, do you get rid also of the wild type of the non-mutated MAC1 or UMOD? I mean, do you think that has consequences to get rid of the wild type one also?
Yeah, this is a really good question. So when we actually conducted the screen, we got something like 70 different hits that reduced or removed the mutant protein. The thing was that most of the compounds were actually removing both the wild type and the mutant protein, and when we tested the mechanism of these drugs, it was mostly transcriptional. So it worked on the transcriptional level, and therefore it did not differentiate between the mutant to the normal, and we got the reduction of both. And while knockout mice of MAC1, when we totally knock out like MAC1 in mice, it does not have major issues. It does have some minor effect relate to, for example, if they are subjected to certain infections, you can see that the knockout mice are more susceptible. So we do think that it might be a doable strategy to reduce both, but obviously we thought that it's a much better strategy if we do find eventually a drug like the one that we have found that remove only the toxic mutant protein while preserving the normal, and even though who knows, we don't know what will be the effect of totally deleting these two copies. So that was very advantageous, and we are very happy to find out that there were really not too many drugs. That was one of the only drugs that were removing specifically the mutant protein. So yeah, but thank you. Bueno, pues tenemos que dar por finalizada por tiempo. La verdad que es muy interesante el debate y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y la participación.